Lock it in. More news, more information. Fox. Promo to Fox 97.9 Suni Arisman. The winner have brasso. So, Memun Sama, Yabuano Seka, the two many. Bracrano, Mobesati and Camp. Our Takra the Fox 103.1. Or record. Facebook Live, your Fox 97.9 FM, TikTok Live, we have Fox 97.9 Kumasi, and after YouTube, your Fox TV GH. Ariane Sam no de mu akotini bi ene say. What you to just say fear 9 the man Rashabejafo and woman pain no and no aye mobi amfa bi nka ho. Sa enso ena asante aten ye kompetem won ma. President tabi nso no national security for be fa no a. Won mu hunu ba bia wo. Empomudina so ye no kire say won mo de niam egu akwam se de be ya enipa a okopɛ form akonesia ye gi wo mo sika no sa ade no etu obetwa. Ghana Statistical Service abama ne say afie twam bribe gi no edoso dodo. Donkuma wa mra shebejo fie kire aban se kwantempon a efiri enkran ekokuma se no omomode ya se manimu ya no obeye amana firi ho. Ampani mama abama ne say Jamaica fo se enko asoma edu mu wura mu no wonu pe ho mpata woni wonum adwene. Ensemi ni afre na bia yabo ano kase ma de braw. Every Fox 97.9 Kumasi, Fox 103.1 Takrade or Kodo. Wakin kan for me. Nana Kwabna Insia Apia Esio Huniba Miniminia. Sikayen Kwame Udru Frempon. Afe Madame my young brain. Na yon train 7 months in the city. Our Penny John Dramani Mama Echo Jamaica Memu. Na one make shy. Na Jamaica Memu and Rat. TNT somehow do I coso umra se few mono Jamaica man retem san kwasem se Ghana ECOWAS ni ama wodo a anka ntete no nkwadwa ane nkwasom ko so aye fa wa de sie free ha ekogu amano ne no na won matimi akonhyiamu ama mansam kura no waje atum se wo pe bi achiwade ba akọ ebo man na de aye ti a nipa we wiasa memu a na eno no eye nkwadwa ya ekoso no ne Jamaica nso chirem sa wonum so saa ane yede wonum ye ya ti sei yede makogo ba bia wonum gue enti wonum aka say United Kingdom nyame ya adoma wonum de krata koma Kinshasa ya otoso mienu sanse oban hie mo Jamaica no a wonum at head of state we Jamaica na wa cheum sa no kwasem Britain kwasko ko krom wonum amwa wo mo Jamaica fo sanse wonum nananom so kwa ahunyihiam won kwasem enti sane bi man epem patano sa bebepe ene wase wonum so ye na mampani se ampa sama Jamaica man eka no wonum ya adwene na nyame ya adum na afidan je nyina koso na be ECOWAS dwumtania beboa wonum amasemi wonum ashaka yete mampani mama bro kasa ye ewo Jamaica eman emu. The rights of persons of African descent in the diaspora to return to the mother continent is not an act of charity or compassion. Repatriation is not an act of kindness. Repatriation is a right of all persons of African descent to return to the mother continent and settle or reside if they wish. And that is why Ghana passed the Right of Abode Act in the year 2000 and is currently considering a new homeland return bill that will codify residence and citizenship pathways for all members of the global African family. Ladies and gentlemen, permit me to conclude by speaking directly to the young people of Jamaica, Ghana, Africa, and the global African diaspora. Our youth are the generation that will define the next chapter of our shared history. Our youth have inherited the courage of our ancestors, but they also possess opportunities that our ancestors could scarcely have imagined. Technology has connected our continents. Knowledge has become more accessible than at any time in history. Innovation has created possibilities that previous generations could only have dreamt about. The future will belong to those who create solutions, embrace innovation, and build bridges across nations and cultures. And to our youth, I say dream boldly, lead with integrity, innovate with purpose, build enterprises that create jobs, use technology to solve problems, and serve your communities with compassion. And never doubt your ability to change your country, your continent, and the world. Our responsibility as leaders is to build societies that match your ambitions, societies founded on quality education, equal opportunity, innovation, democratic governance, and shared prosperity. Mambani John Dramani Mama, come boy, if you Jamaica mamu and a buy.
ɛno da ika nkɔnhyia bi esi na ɛyare wo sempa ɛwɔ nkran ɛne Kumase Kwantempo yi so ye no ɛyɛ Bremso Bridge ɛbɛn Bonsu Junction ɛwɔ Apuoyɛ Mantemo no emu na ɛno esi ya no nipa bɛɛ miɛnsa atoyɛ mu wa ya mutu kagya atɔ ɛno ɔmo to anananom ɛwɔ nsia do na afoforo bi nso ɛfɛ mu eprepraye ɛno nti na akwaya awerɛwo sempa na okyire mu a saa ka yi a de nkwanhyia ba ya State Transport Company yɛn kyerɛ sɛ STC bus ɛna afei fuel tanker ɔno fango ɛno ɔde nam ɛna Miss Bush pickup ɛna afei okyire mu a ka baako anan nso ka ho ɛyɛ Kia Sorento na saa nkwanhyia yi a ɛnam so ɛkɔfa ɛwuo yi ani pra yi ba yi aka ho bi ama domkuma a wɔn mmarahyɛ badwafie wɔnom abam akasa akyerɛ Ghana ban sɛ animanimu ya no wɔmmɔden sɛ saa ɛkwan no wɔbɛhwɛ na wɔbɛyɛ amana firi hɔ ebi sɛ Kwantempɔn kɛse a ɛho nyɛ yie pa nipa ɛfa soɔ no ɛdɔɔso na ɛbra no bra no sɛdeɛ ka nkwanhyia esi nam so ɛto anana ma nipa to anananom wɔn nsia do ɛwɔ saa kwan no so no ya na ɛha adwene yie pa enti we deɛ ɔmampanyini ɔmo aboa ne ho na ɛkwan no wontumi nyɛ ɛmani mfiri wɔ kora a ɛnkɔnkɔfa oye ne bi ama wɔse so we mo mo wɔyɛ no expressway deɛ ya wokɔ wɔn fie wɔ a ɛyɛ mmarahyɛ badwafo fie no a wɔn ayɛ ama America sika no billion baako ne akyiri pɔnson mekyerɛ 1.7 billion US dollars na wɔnom ɛde ato ɛfa kwa yi eyie ho no ɔsɛ no animu ya no aban hwɛ na kakra no a obetumi ayɛ no ayɛ amanabo so no akɔ animu no ɔnyɛ asɛm we nti yɛ ne ɔpanyini baako owura Boakye yi adom ɛnɛ ɛbra yenua bɛma ɔno ɛno ɔhwɛ sɛ Fox yɛ morning show dwumadie ebetumi akɔso ɛne no edidi nkɔmɔ na nkɔmɔdie ni mu no ɛno ɔde to yenua Kurofa anim sɛ nyame anim no kure ni sɛ wewe mu a ɛnwanwa pa sɛ aban bi aba na wayi nani wɔse sɛ ɔwe Kumase ɛde kɔkɔ nɔngo nkɔkɔ anyinam ɛde kɔ nsawa mu a saa akwan na ɛwɔ ne nyinaa no ɛwɔ sɛ aban wɔhwɛ na nka otu nwa na mɔntem so nanso akwaakɔyɛ ɔdaeɛ yɛntie owura Boakye yi adombra na wɔne yenua keke edi nkɔmɔ ɛwɔ kasafidie yi so yɛn timamufoɔ deɛ ya ɛtoɔ ma ya no aban bi ɔbɛba bia adwuma ne nua hyɛ ase ana adwuma ne opponent ne hyɛ ase no ɔba obewie no kransa no nso ase but current fourth republican dispensation no ɛnte sa we have started with Papaji affordable housing no ɔmanfo man sakora anka the 8 years SCC hɔ saa maase DAC ɛyɛ otumfoɔ ɛne senate for adarom ɛna ɔmo beso ɔmo atimi awi amane ɔmo atonton ankrofo anya bi atoto etim saa pepe ena Mills and Mahama so so ba ɔmo kosi sagrame houses ɛna ɔmo hyɛ sewua ɛne afari military hospital ɔmo hyɛ ne nyinaa sɛ ɔmo nso mfie nwɔtwe ɔmo ntimi ɛna Nana Akufo-Addo so bae Nana Akufo-Addo so bae sagrame ɛdan no ɔno nso so abandon for covid ne ade no wɔde asɔ no ne nyinaa ka sɛ na hospital si kure bi na wo ade na wo wie a na sɛ 110 wo betimi ayi mu be 10-15 kura na be si na be wie na ade adwudi na nka ye ne saa ye kan no wa mu ayi kanafo a yenya kodi light to aba no ye to aba ma politics ya onto ye to aba ya ka obi e ni misa Mahama ba ye ya second term yi wo no a wagina si mpie so aka sɛ hu hia sɛ obɛhye hospitals makoma 110 asese we see hospitals 110 knowing very well say wo no wo fear the amount wo ntimi wi enti wa bai obɛhwɛ so be wie ye ni gina ye hu ya nso ka kyerɛ ye sɛ onso kwa kwesi 24-hour market wa breko Kumase central market ya kakraka esi we ye enti nka wo obi a wodwene o ma no ho sika ekuta wo no ade na mfa bi mu saa central market kakraka na wo wie no ansi market nketu asisi kuro nketu nso so de we ɛyɛ nkɔmɔtwetwe na no pay first morning driver call so ɛwɔ yewura Kofia Mponsa Kurofa dodo na bɔnemrane keke wɔde owura yɛ fed Boakye yadom ɔyɛ political analyst ne ntam Ghana empempi saa ɔkɔ office bi akɔyɛ ade a sikatua wɔ mu a ɛno ɛwɔ hɔ dan so bɛkorɔ si adayɛ ama wɔ na ɛbɛhye wɔ anim no ɛno yɛ Boakye bi din ɛne wode kakra to no ma yɛ sɔ so ɔhene no ɔhema no ntɛntɛntɛntɛntɛm na yɛayama wo na wokorɔ no na saa deɛ wɔ yɛ akɔ so a ɛna Ghana Statistical Service wɔn ma ba abɔntene sɛ afi atwa mu 2025
wɔn mo yɛ mo yɛ ne kyerɛ sɛ brabo gye no na ha dwene paa enti wɔn mo kyerɛ koraa kɔsi sɛ woyi nipa du bi agyina hɔ a emu nson sɛ wɔkɔ pɛ adwuma yɛ bi mu anaa office bi mu so ɔkɔpɛ mmoa a yɛgye no bribe ɛwɔ hɔ na wɔn mo san so to aso biem sɛ ne emu no yɛ nyinaa ne sɛ Ghana for bribe tua no ɛkɔ soro wɔn eduru baabi ekura no na wɔhwɛ a 2025 mu no wɔsɛ ne first quarter no hyɛ a yɛdi kan kyɛ sɛ bosom yɛnsɛ mu ba no na ayɛ ɔhɛ mu abupan ɛbɛyɛ sɛ dunan ɛne akyire mmiɛnsa ɛyɛ kakra no na ahuri na ɛkɔ soro yɛ abɛyɛ sɛ 18%. na no kora so kyerɛ mu a na ɛno no nso ɛkyerɛ sɛ nipa nsia ebiara gyina hɔ a na yɛsɛ yɛka bribe asɛm no a ɛneɛ wanhwɛ yi a emu bɛyɛ sɛ baako deɛ na kyerɛ sɛ baabi ɔkorɔyɛ no otua bribe ansa na neɛ wɔrehwehwɛ no ne nsa atumi aka wɔn mo gyina so kyerɛkyerɛ mu a ɛde bɛɛ nnwumakuo ahodoɔ a yɛka bribe a ɛneɛ wɔn mo gye no paa ɛno MTTD apreso bi gye mfitamfitaa no ɛno no wɔn mo nso tumi gye paa yɛ a kyerɛ sɛ wɔn gye ma no yɛ akɔnɔ ankasa na Dr. Alhassan Idrisi yɛ a wɔn yɛ government statistician wɔn na kyerɛkyerɛ nsɛm mu a MTTD wɔn mo di ne da hɔ wɔn a yɛntie sɛm a osi de nsɛm no ɛfra. We saw that requests for bribe actually increased from 51% in wave 2, that is January to June 2025, to 69% in wave 3, which is July to December 2025. Secondly, the share of those who paid bribes increased from 14.3% in wave 2 to 18% in wave 3. Thirdly, the share of those who paid 5 times or more drastically reduced, which is positive news, from 24% in wave 2 to a little under 4% in wave 3. And then fourth, more Ghanaians are actually finding the courage to say no to bribery payment, and that's very positive. I must single out MTTU. Unfortunately, they continue to be the top in terms of the share of people who are paying the bribes. But the good news, though, is that if you take 2024, it was about 61%. In 2025, that bribery incidence reduced to 54%. That is progress. So we need to make sure that we are looking at what we can do to even improve these results to zero. In fact, what we need is zero. We don't want... Fox 97.9. Wey a government statistician and I tell me bribe je out where air kokosra nyuma udumu Dr. Alhassan Idris. ɛne ɛyɛ kame ɛsɛ Ghana aban adwuma awodoɔ ɛwɔ no deɛ baabi a kɛtaasɛ prɔyɛ dwirim ɛne kankan no ɛyɛ abɔ awura hɔ a kyerɛ sɛ woyɛ mu a awura hɔ ane sa na asoɛyɛ hwɛ mpomuden soɔ wɔn nso wɔn ahu to mu deɛ wɔn ani ada hɔ paa ɛyie yɛ a ɛnam soɔ ama ɔpanyini kwankyerɛfoɔ a wɔn ɔda wɔn a wɔn hwɛ aban suku a wateteɛ yɛ no hwɛ mpomuden soɔ mɛkyerɛ sɛ Health Training Institute unit no ano ɛyɛ owura Tony Goodman na wɔde atodwa sɛ wɔn ɛyɛ nhyɛyɛ paa ɛde nneɛma egu akwam na wɔn de agu kura wie ya sɛ obi ɛyɛ n'adwene sɛ wɔbɛkɔ nursing training na nipa bi fa kɔti kwan so ɛkɔ yire no ɛgye ne nsam sika ɛdɛfɛdɛfɛ no sɛ yɛn ne yɛ adantam fɔ fama yɛ na ade ma yɛ kwan bi aso yɛbɛboa na yɛafa wɔ sukuu hɔ a wɔse sɛ nipa no so wɔn nsa so ne mu deɛ a ɛna enyi obi ne kuma ntwubo osi akɔ na de ne tiri akɔde akyerɛma aboaye kyede so pɛ ne mogya dodoɔ de ɛne nsuo mu de bɛwɔ no ɛnu nti wɔn bɛ mena hu sɛ mmara wɔ hɔ na patapa pioto no yɛ de mmara ɛna worɔ enti sɛ nipa no ɔmfa no nkonkodi kwa enti wɔn deɛ wɔn mo ɛde yɛ kɔkɔbɔ ɛde atoɔ wɔsese sei no portal no ɛna wɔn fa soɔ ɛwɔ abɛɛfo kwan so sɛ obi ankɔ hɔ na apply no wɔn pɛ sukuu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sikatua bia ɛntumi mam wɔnso ɔsi wei a wɔn yɛ no ɛyɛ dan ya nipa bɔnefoɔ hɔ ɛnse nipa bɔnefoɔ bi yɛ n'adwene sɛ ɔbɛtwe ne ti na wakɔ tia wɔn di a ɛne wɔn di apolisifoɔ ɛna afɛ BNI-foɔ ɛna wɔn ne wɔn nam ɛyɛ adwuma no ɔse ɔsoafo a wɔhwɛ mpomuden soɔ ɛwɔ wɔn mu yɛwura minta kando no na ani abere paa kɔɔ sɛ wɔn pɛ sɛ subanbɔne ne bɛkɔ so sɛ basa na Ghana ni a ɛsɛ fata sɛ nkefa no ɛma no kɔgye nteteɛ bɛyɛ nɛɛseni no na wɔn aka wɔn mmom ahyɛ na nea nkɔnsɛm fata sikatua nti na wakɔwura nɛɛse adwuma no mu ɛno wɔn ma ne nyɛ adwuma nti wɔbɔ kɔkɔ yɛnkotie yɛwura Goodman
ebra na wode saa nsem wei tutwa. We have periodically written to them on the fees they must charge. Anybody who is charging beyond, we must punish the person. So that person will even go closer to charging any unapproved fees. When we had institutions admit more than the quota given to them, they have been punished. They've been asked to step aside for further investigation. As I speak, the report is ready and it will be implemented. All of these, we are not doing it because we hate anybody. We are doing it because we must have a standardized system. All of us must agree that this is how much we want to charge a student. This is how many people we want to come into our school. We don't go beyond. Immediately you go beyond, it means that you are not respecting authority. We have how many? Over 100 and something students or nurses in the house. If you don't manage the situation, you're going to have chaotic environment, and that is even a human security already. As I speak to you about 2 of these institutions, heads of institutions are home. In Kanchina, NMTC, or Nelson Military Training College is home. The Nalarugu College is also home as I speak to you. We would monitor this academic year. We'll make sure anybody who goes beyond our remit or the rules we have set for ourselves. That is why we are here. We are setting the rules. So if you live here, you must fall within. You can't do otherwise. Sustenance will come with punishment as we continue to punish, as we continue to let people know that what they are doing. Yewra goodbye and ekasa no kyerese ebi mo okra wo mo sa so mu adu wo mo gina mrana no enunti se wunim na wunim wuni kro na ma ayefo yew na akwaje obi obegye ntete sika de a ene sa kwan na no mo de obefa so Tony Goodman ne ene etie MPP amanyukyo nkrabata wa Asante Atim South Persuasion Penia odankita hudi ana mche communication officer ya friend Richard Nana Baswa na Nana Baswa ena amanyukyo etim se wonka bi nhemu chese nkofo bi osu se wonu national security operatives won ma be chine konra na Nana Baswa dodo na friend Papa Rich da manba no chese we ya adwuma ewo ahwenipa FM 95.5 na ochemsa owi adwuma no be se enyimra no nunsia pa mu ho no ekro no ewo dwaso enaja wonum be fa no ede na free adwuma no mu besi na party no o ebusia o enamfo an pa FM no o wonum hunu ba bia wonum de abrantie akohye nti ama wonum ani abre papa ya party no so kasenti of Foxman drive so no na bra Kofi Amponsa Krofa eti adwam no general manager ya edema Ahwenipa FM sefen Andy Kofi Amponsa nti Krofa efre no en wo bisa ne se na anye bia ba so a mo kansa nkofo bia be fa no amusu se wonu ya national security fo na amahunu matenenka boni ba mpo no ye na anye bia no wonu ba fa na free station bra opon adwuma no omubo amom mpanimfo na mane ana yentie general manager ma Ahwenipa na sama wode atuja. You know, maybe was this year, and the question they were saying, no, and when you read around 6:30, I was saying, Richard Nanabaswa on a drive time host, and also newly elected MPP as Anti-Chemical Communication Officer. And the Endra after the program, drive 3 to 6. After 6 now, we really show Unikema or Babatunika, the Akufi. It's the premises of Ahwenipa FM anymore, and I won't say 2 black Land Cruisers. I'll be packing on the champion, and I know we'll be eating 2 black Land Cruisers. I was a business with arms, free car, banning chain. I was beside him, Tina. I said, me waiting in the air course to be anti. And I told say, Omu Busana said, go now, my match, crab, Miss Reno Vicasa. And I mean, say, Omu Busana said, because of maybe a human location. Most of the times, private cars and any unknown drivers in Drew, Omu Busapo, Accra Road, Kumasi Road, in Tina. I thought, say, yes, our question is now Omu beside you and say, direction to Accra or Kumasi. Not knowing, say, little I mean, say, Nipani base Africa, no matter how more a train who share, according to session, arms, the motor, myself, or train a bus, you should come. And I present a Russians as a why, at the DNC, why they few beyond normally the share car by force, like Rambo style of arrest, like I say, you should be almost in the share car by force. Well, try and say, maybe business because no identification, Mama is the station, or Mama Busso be a Mama office, Mama Tree. Nipani P. Frabontiana, Mas kidnapping the I say, it's not ready to respond to be a
Ombekasa Ombeansa will be but one statement on me if you should come down now make a statement when they say Omra National Mess cause of say Omoba and almost feeling for not process for no one is in for more surgery but they are down black with camo black and ordinary t-shirt on top and also with arms near. Way Iron Chimwa and the Kofi Ampansa general manager Edema Henipa FM so in Patamu Asante Achim where they are to jail first one and driver Subra Kofi Ampansa Crawford Tedrum communication officer Edema MPP Impesiano so Rich one Martinua one Trashimu Ante Edumano Anase and Pennyfo. Tumia a Magana a kwame tumi Eddie Diwaman Penny and we are Mamra. Ema fi bin su be mra se badwani ya mamara korona na setie fo be kaya ebre bi atwam na ema mpanyini ya John Ejekunkufo wodi tuja se wo hwe a on yo wie na dwuma no wo se ke ye ni mfie num a enke ye se ni mfie nan fi so no na nko obi anko be ya ka ho pa na efiri wo no sansem ekwa na akoda na asa asore kwa na akoda na asa asore na o mampanyini John Dramani Mahama baaye no eno ye na dwene se constitution no anase miraku ne no ye betumi aye bibia fa won ama no aye ya nanti opa abadwakuo ama abadwakuo no kwotena ase ekoye hwehwemu de bai na de ba omka ye ba ko ene se o mampanyini ana amrase badwafo emfie na ne ye de ma wo mo de swa enu nti be ya ye mfa nko mfie num ene o mampanyini ene ne mpanyimfo nso kwotena so no mse emfie num no ene de wo hwe a ebeboa ene o de abeto Ghana fo anim na asem wenti Ghana fo bi no mo akoya akotwe akoni ambasa na owura Samuel Boateng we political analyst na wono nso ensentrofo ene ne di won komo ene odi tudwa kirem se on de enfie nan no a eneye mo obi a mo mfie num bia so enkire no kora emanente efise se adwuma no betumi aya enya enfie dodo a yede be ma wo se amamuo akwade so obi si dan wo pa ho ne amanyina de guo ebre no so a na je se dan no o pagya si wo no eyetiawa na emom no nsa wo ya wadwene se wo be si dan na nzu nim de wo ya de a ene obatoto apa so edan no kura no ebi anu wantumi ansi anwie enu nti wono de o kase se enka amanyofo no wono enim de wo ya enfie nan no enke beduru no na de oposo ye ma Ghana fo no waye efise Ghana fo enya rehemu ewa baabi mu no mo de ne ba ya na nko we se wobetu ayi wakoma so ade ama omo no so we NDC ne MPP o ma bedu o ma yi so a enfie enan no kro no hunu se edoso ma omo efise ombo omo toto papa so ntinke enfie mienumpo ene ye mfa ma omo na wanya nan a o se be ka se mfa nkonum to se enum no de enya de bebo basa de awokyere ebeba o ma yi so pa se ko ba se amanyofo na na se sa ban ne ba na mamuo ni nya Ghana fo twan a agozi se mfie num beba se da bi eno de emo anti yenya ni mfie na yenkotie yewura Samuel Boateng anytime they be confused because so beautiful was so say as I say the man penny I told by you with the confused amamu I say the bensi obisi there what can I say e wo there plan and so na what babon kia kota ni akota as and the political party and I said man penny na only serious and the one be Ghana for the adult no ya ma feel na when she said when she na is empty young from confused amamu NDC my power. Let me use a Constitution Review Commission. I'm going to see any TV evidence. There's so many that they are in the field. NPP NDC now be meeting the head they are breaking for that. They are no break common field. Some people perform the show you be better so. There is in field or baby. If you in the they are silent. It's also confusing the guys in field do. Okay, people right to say let's run feeling we are confusing party lesson in Fina na yung to the Nippon ba on to papa so Ghana for you can say few media the pilot one so the pilot one so you tell me because you maintain Fina so I know about the constitution really a big difference and then Fina and you do so you be a in Fina in this is about the media idea in Fina should be a not and the matter anybody and we see a good sense to no confusing the no ya gana eyi amanyo semu nimdie ni owura Samuel Boateng
ɛna mote ne ne sɛ ɔkyerɛ no adwena fa mfie nan no sɛ moyɛ enti meyɛmmɔ mfie num no so koraa yɛgyina saa asɛm yi so na yɛakɔgye yɛdwadie nkratoɔ no akyi no yɛbɛto akaseɛbɔ no so ɛde ama mo anokwa yadeɛ ya ama me ne wanse na efiri yadeɛ ɛno nti na Fox FM 97.9 asan akɔfa apɔmuden dwumadie a wato din yadeɛ ya na wahyehyɛ no foforɔ koraa aba biewi asetena pa firi apɔmuden mu ɛno nti twebɛn me ɔbaa ya ampoma esie wɔ Fox 97.9 FM so kwasiada wei ne kwasiada bia awia no miensa kosi anwumrɛ na ɔnan mpamu yɛne inuyɛfoɔ ayaresabea adwumayɛfoɔ ne apɔmuden ho animdifoɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ afa yadeɛ ahodoɔ aduane pa nkwadaa mmaa ne mmarima apɔmuden ne kwan a yɛbɛfa so abɔ yɛn ho ban afiri nyarewa ahodoɔ nyinaa ho yɛbɛma wo kwan
864-645 Epic Mineral Water no adwo in Sukrojin. Power Specialist Herbal Hospital na make am for the amawo Dr. Kwesi Adua ya wo hene yire na making hepatitis B, C, A was sana kama fatty acid, prostate enlargement, and immune system support, ulcer, kidney stones. Ya dia bia no de Power Specialist Herbal Hospital wa no wasana ntama ni ndo no bi adwuma say medicine ya ewo ho nre ho no bi never powder ne mesa afi eboa ma immune system ni gina edua ya eba malamex wo no se etu malaria se na cough care no so ewa ne betua se edua ya eba tonic nso ma odidi wo a wonu mu ato na kala eba mesa so abo emene pedua no wagina brane na akọ pharmacy ne eba shops a wodo bia no a Power Specialist eba hospital no unsa ebekemi ya onkran kwa benya ACP Road Power Bus Stop wa ena Kumasi Feyase Ebosomchi Road Eduaya Junction Takrade Anaji Estate Power Ebene Ahantama Rabanko your number ni 0244 54422 afi 02003 83831 055 579 7878 number. Mameno nko Providence Healthcare na afi yankwaje emfidia eya abefodie ni bi de enya tetede no enne ya de so obeso twa scan ana wo pese wo ya onipadua mu hwehwemu bi a eho enakọ na wo kwa yade no eyi apie e de akere wo mo na afi wo gina so na wo de enwodura account na kwan wo do obefa so aboa wo de ewo wo ma ansam ama ho atọ no wo de agese wo de wani kire wo na bi a wo tie me ebi ode poa na akutia ana gonorrhea syphilis ana obi a wutie mi sabre ya no wo dwunso mu haw ana wo ba fichi komu haw wo bi stroke na akutia ana se ayamkuro ulcer obi wo nso amare ye ntidie yade na akutia ana moja gboroso pressure ana se fibroid ampacho Providence Healthcare Center kwa eno mbetumi aboa ma na firi so Kumasi ubenwu wo mo kononom woni Adonko factory no edi nhwe ni mu dunkwa onofe ubenwu wo mo e wa techem T junction ye ben ezi church no sanso e na go so ubenwu wo mo menhia kwantempon no aso Big Tom Electrical ho 0249 312172 and afi 0248 422864 na afi Providence Healthcare omwa ema wunya yarehwe ya pomodin faribai emrani ya de bo ma aye Poco Pharma Company Limited endie ya de bia wo de kwa wo mbesa e de ama na momu tie me we ye panyini ana we ya akwada wo mo de ebro bia ba eboa nkwada na boa mpanyini eno ane na Bell Iron Syrup eye mujaduro kopebi na eno ba mo nchenom ebeboa mo sanso na Heart Multivitamin Syrup eno nso eye vitamin multivitamin no aja se nipadua no unya noma ema nipadua na hoden ema ne kosoro nkwada de na ede nti akwada noma no obo nanum se ya menstack eye ema wo mokọ afikyira no wo afikyi yawo nti ebeka na nsam wakọ a wo de ekope menstack a Poco Pharma ede abedwa so no